ఫ్యూచర్లో ఒకవేళ వెల్ అండ్ గుడ్, లైక్ మీరు క్యాంపస్ డ్రైవ్లో కనుక మీరు ఆల్రెడీ సెలెక్ట్ అయిపోతే దట్ ఈస్ అ వెరీ అప్రిషియేషన్. లేదనుకుంటే కనుక మీరు ఇన్ ఫ్యూచర్లో like career guidance kavali, okay, so you can approach us, you can show your id card to us, our counselor will guide you. Even virtual ga connect aina sare వాళ్ళు మీకు గైడ్ చేస్తారు. ఎవ్రీథింగ్ దే విల్ గైడ్ యూ ఇన్ ఎ ప్రాపర్ వే. ఓకే, సో ప్లీజ్ గైస్, 15 డేస్ని ఎవ్రీ డే మీకు ఇంటర్లింక్ అయి ఉంటుంది. ఫస్ట్ డేకి సెకండ్ డేకి ఇంటర్లింక్ ఉంటుంది, సెకండ్ డేకి థర్డ్ డేకి ఇంటర్లింక్ ఉంటుంది. సో ప్రతిరోజు కూడా మీకు న్యూ టాపిక్ అండ్ న్యూ వర్షన్ అండ్ హౌ యూ విల్ అప్లై ఇన్ ద రియల్ టైమ్ విధానంగానే వీఆర్ డిజైన్ దిస్ ప్రోగ్రామ్. అండ్ ఎనీ ప్రాబ్లమ్స్ లైక్ యూ ఆర్ ఫేసింగ్ ఎనీ ఐ మీన్ వర్చువల్ లైక్ ఆడియో కానీ వీడియో కానీ ప్రాబ్లమ్స్ ఏమన్నా ఉంటే వీఆర్ ఆల్రెడీ క్రియేటెడ్ యూ ఫర్ అ ఛానల్స్ లైక్ ఏఐఎంఎల్కి ఒక ఛానల్ వీ క్రియేటెడ్ అండ్ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్కి ఒక ఛానల్ మేము క్రియేట్ చేసాము ఆల్రెడీ. రెస్పెక్టివ్ పర్సన్స్ దోస్ హూ ఆర్, మీరు ఎవరైతే ఎన్రోల్ అయ్యారో వాళ్ళకి ఆల్రెడీ షేర్ చేయడం కూడా జరిగింది. అండ్ దిస్ వర్చువల్ ప్రోగ్రాంలో మీకు ప్యూర్ 50% ఇంగ్లీష్ అండ్ 50% తెలుగు రియల్ టైంలో మనం కన్వర్జేషన్ విధంగానే వీ డిజైన్ దిస్ ప్రోగ్రామ్. సో నో నీడ్ టు వరీ అబౌట్ ఎనీథింగ్ లైక్ నాకు కమ్యూనికేషన్ లేదు, నాకు అర్థం కావట్లేదు అన్నది ఏం లేదు. చాలా బేసిక్స్ నుంచి మీకు ఒక పర్టికులర్ స్కిల్ని డెవలప్ చేసుకునే విధంగా అండ్ అది కూడా మీ కెరియర్లో యూజ్ అయ్యే విధంగా వీ డెవలప్డ్ దిస్ ప్రోగ్రామ్ గైస్. ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్. అండ్ ఐ వుడ్ లైక్ టు ఇంట్రడ్యూస్ Mr. Krishnareddy Garu, and he is having a 21 plus years of experience in the IT sector. Okay, and he worked in the companies like IBM, Infosys, and Tech Mahindra. Now, currently, he is working as a cloud and DevSecOps senior DevOps engineer. So, please, I would like to welcome Mr. Krishnareddy sir and hand over this session. Thank you, sir. Yeah, hi Rajesh. Thanks. Yeah, nice. Yeah, hi. Good afternoon, all. So let's start. So before starting, yes, however, Rajesh has introduced everything. So let me introduce myself again. So my name is Krishna Reddy K. I have around 21 years of IT experience. So I've worked on various technologies. So presently I'm working as a working employee. So I worked on various technologies right from starting desktop, I worked as desktop support engineer. Then later I worked as a Windows Active Directory on Windows, as a Windows admin, Linux admin, VMware admin, Nutanix. Presently I'm working on cloud and DevOps. So if I talk about more precisely, I work for multi-cloud with DevSecOps. So most of the people might be knowing what is cloud, but still, however, we are going to talk about what is cloud computing, why people are moving to the cloud, everything we are going to talk now. Yeah. So in my company, I manage multiple clouds like AWS, Azure, and GCP. Okay. So I've done multiple certifications on cloud related, like in Azure and AWS as well. Right. So this is my profile. So coming to today's agenda, so as Rajesh said that yes, definitely we'll be talking about the cloud part, where the cloud is in most demand in the market right now. So everywhere. So earlier we used to have all the applications into the on-premises. Now everyone is moving to the cloud, and even all the applications are also deploying into the cloud. So whoever it may be, either you're maybe developer or someone is looking for the coding, someone is looking for non-coding related. So everyone has to learn cloud technologies. So without cloud, right? So there is no way. So everything is moved cloud. Yeah, definitely cloud is a mandatory now. Even testing people, even cloud people. Yes, everyone is mandatory. Okay. So fine. Yeah, one minute. So objectives for today, yes, you'll be learning about what is the different, what is the data centers, what is cloud, what is the difference between data centers, on-premises data center, what is a cloud data centers, why clients are moving to the data centers. This and all we talk about basic introduction on the cloud. Okay.
and I'll take your questions at the end of the sessions, like 15 minutes before. Someone is already asking some questions stating that, yes, can have a zero knowledge. Yes, definitely. But I'll talk about Q&A. I'll take around 15 minutes before. Okay. So fine. So let's start. So we'll talk once. First, we'll talk about cloud. So let me reshare once. I hope everyone is able to see. Yeah. So we'll start. Who are major leaders in cloud platform? So general గా వచ్చేసరికి major leaders in the cloud platform are Azure, AWS, and GCP. So who is Azure? Azure is Microsoft product. Azure is a Microsoft product, and AWS is Amazon Web Services is Amazon product, and GCP Google Cloud Platform is Google product. So let us discuss what is exactly cloud. Okay, so most of them might be thinking what is cloud, cloud, cloud. So let us talk about cloud. The first, before cloud, right, you should understand what is on premises. Then you'll be able to understand what is cloud. Why is cloud is important? Why people are moving to the cloud, right? So let us talk about what is a data center, then what is on premises data center, and then we'll talk about what is cloud data center. సో మనం మూడు నేర్చుకుందాం. ఫస్ట్ డేటా సెంటర్ గురించి విల్ బి డిస్కసింగ్. ఫస్ట్ డేటా సెంటర్ అర్థమవుతుంది, దెన్ విల్ టాక్ అబౌట్ వాట్ ఈస్ అన్ ఆన్ ప్రెమిసెస్ డేటా సెంటర్, అండ్ దెన్ విల్ టాక్ అబౌట్ క్లౌడ్ డేటా సెంటర్. సో డేటా సెంటర్. సో వాట్ ఈస్ అ డేటా సెంటర్? So I'll take an example first. So any application, it might be any application, like it might be icicibank.com, or else hdfcbank.com, or any application like vcubesoftwaresolutions.com, or any application general గా ఎక్కడ ఇన్స్టాల్ చేస్తాం మనం? So you will be installing on one physical server. So this is the physical server. So I'm just writing a diagram. Yeah. So this is a physical server. సో ఫిజికల్ సర్వర్ నార్మల్ లాంగ్వేజ్ లో చెప్పాలంటే మన ల్యాప్టాప్ అనుకోండి. రియల్ టైమ్ లో ఎంటర్ప్రైజ్ అప్లికేషన్ లో దే విల్ బి హావింగ్ హ్యూజ్ స్పెసిఫికేషన్ ఆఫ్ సర్వర్. సో దట్ ఈస్ అ ఫిజికల్ బాక్స్, అండ్ we even call as a laptop as a physical box. Until unless you install any operating system, we call as a machine. Otherwise, we call as just a box. So now I consider this is a physical box. Now the physical box brand may be Dell or HP. Anything. Yeah, physical brand may be Dell or HP. And I bought this physical box with, for example, with 512 GB RAM. So చాలా మంది అనుకుంటారు, సార్ జనరల్ గా ల్యాప్టాప్స్ 8 GB RAM, 16 GB RAM is more than enough కదా అనుకుంటే, yes, definitely. But when it comes to the enterprise side, right, they'll be having 1 TB RAMs, 2 TB RAMs as well. So I'm talking about 512 GB RAM here with 2 TB hard disk అనుకుందాం. 2 TB hard disk. Okay. Yeah. So this is my physical box. On the top of the physical box, generally, you'll have an operating system. So the operating system might be Windows or Linux. This operating system, I say it is a Windows or Linux operating system. Okay. So now on the top of the operating system, ఇంతకుముందు చూసాం కదా application అనేది ఇన్స్టాల్ చేస్తారు. This might be bank ఇన్స్టాల్ చేస్తే మీ అప్లికేషన్ లైవ్ లోకి వెళ్ళిపోతుంది. Yes. So this would be thing. Yeah, first physical box. On the physical box, you'll have an operating system. On the top of the operating system, your application.
Yeah, guys. Sorry. Yeah. Now are you able to see, right? No, it's okay, right? Thanks. Thanks for your confirmation. Okay. So now in this case, if you need a multiple machines, definitely I need to purchase multiple physical boxes. If I talk about locally normal language లో మాట్లాడాలంటే మన దగ్గర 6 machines కావాలి అంటే 6 laptops అవసరం మనకి. ఓకే. బట్ ఇప్పుడు ఇదంతా ఇప్పుడు ఒకప్పుడు like 10-15 years back, if you need 10 machines, I need to purchase 10 VMware product, and you have Hyper-V as a virtualization, that is Microsoft product. అలానే Red Hat KVM, this is Red Hat product. అలానే Zen servers, these are all Citrix servers. సో ఇలా హైపర్వైజర్ వచ్చింది. ఈ వర్చువలైజేషన్ సాఫ్ట్వేర్స్ ఇవన్నీ వీళ్ళ ఓనర్షిప్. ఓకే. ద ఫేమస్ వచ్చేసరికి వీ కెన్ సే VMware is a famous product. Most of the companies to virtualize their machines, they use VMware. Okay. Now in this case, instead of an operating system, what you're going to install? Instead of an operating system, we install VMware, which is a hypervisor. We can call as a virtualization software as well. So once you install the virtualization software, right, here you can create multiple missions. Here you can create multiple missions. So guys, who is drawing, right, please don't draw on the screen. I can create multiple missions. Like I can create Windows, I can create Linux, I can create Mac as well. సో ఇలా ఒక సింగిల్ హార్డ్వేర్ పైన యూ కెన్ ఇన్స్టాల్ మల్టిపుల్ మిషన్స్. ఓకే. సో ఇంతకు ముందు సిచ్యువేషన్ లో ఏంటి? ఇఫ్ ఐ నీడ్ 3 machines, I need to purchase 3 physical servers. If I need 100 machines, I need to purchase 100 physical servers. That will be హ్యూజ్ కాస్ట్. చాలా కాస్ట్ అవుతుంది. వన్స్ వర్చువలైజేషన్ వచ్చాక ఏమైపోయింది అంటే ఐటీ ఇండస్ట్రీ మొత్తం ఒక రెవల్యూషన్ లాగా వచ్చింది. సో అంత పెద్ద హ్యూజ్ కాస్ట్ కూడా డ్రాస్టికలీ కేమ్ డౌన్. ఓకే. So for example, if I create this machine with the 8 GB RAM, so how many machines I can create? Under on one physical machine, I can create 64 machines. I can create 64 machines on the single hardware. So for example, if I create all machines with 4 GB RAM, I can create 128 machines. సో అన్ని హ్యూజ్ మిషన్స్ ఒక ఈ కేపబిలిటీ వచ్చింది. ఏది? హైపర్వైజర్ అనేది మిషన్స్ డిప్లాయ్ చేయడానికి కేపబిలిటీ వచ్చింది. సో దిస్ ఇస్ వేర్ కంపెనీస్ ఆర్ యూజింగ్ వర్చువలైజేషన్ నౌ. ఓకే. సో ఆన్ ప్రెమిసెస్ లో మొత్తం ఏంటంటే మల్టిపుల్ హార్డ్వేర్ పర్చేస్ చేయకుండా దే ఆర్ పర్చేసింగ్ ఓన్లీ సింగిల్ హార్డ్వేర్ అండ్ దే ఆర్ పర్చేసింగ్ virtualization software. On the virtualization software, we can install multiple machines and you will be having high availability also ఉంటుంది. Sir, what is high availability అంటే ఇన్ కేస్ ఇక్కడ ఒక మిషన్ డౌన్ అయిపోయినా సరే వేరే హోస్ట్ లో ఆటోమేటిక్ గా రీస్టార్ట్ అయిపోయి ఈ మిషన్ ఆటోమేటిక్ గా వచ్చేస్తుంది. ఓకే. సో ఇలా మల్టిపుల్స్ హార్డ్వేర్స్ ఉన్నాయనుకోండి, ఈ హోస్ట్ ఏదో ఇష్యూ వచ్చింది, ర్యామ్ ఇష్యూ వచ్చేసి సిస్టమ్ క్రాష్ అయిపోయింది, అప్పుడు ఏమవుతుంది? ఈ మిషన్ ఆటోమేటిక్ గా వేరే ఫిజికల్ సర్వర్ పైన ఇన్స్టాల్ అయిపోయింది. సో ఆ కేపబిలిటీ అన్ని వర్చువలైజేషన్ లో ఉన్నాయి. ఓకే. డన్. నా సార్ మిషన్ వచ్చేసింది, వర్చువలైజేషన్ అయిపోయాయి, నా ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ ఇన్స్టాల్ చేసాము, దాంట్లో మన అప్లికేషన్స్ కూడా ఇన్స్టాల్ చేస్తాం. ఇప్పుడు ఇవన్నీ సర్వర్స్ ఎక్కడ డిప్లాయ్ చేస్తారు? దట్ ఈస్ ద మెయిన్ పాయింట్. ఇన్ ఎర్లియర్ డేస్ వీ యూస్ టు డిప్లాయ్ ఆన్ అవర్ ఓన్ ఆఫీస్ ప్రెమిసెస్ లోనే డిప్లాయ్ చేసేవాళ్ళం. లోపల ఒక సర్వర్ రూమ్ లో సపరేట్ గా సర్వర్స్ అన్ని అక్కడ పెట్టేసి వీ యూస్ టు హ్యావ్ ఎ డెడికేటెడ్ ఇంటర్నెట్, డెడికేటెడ్ పవర్ పోకుండా యూపీఎస్, కూలింగ్ సిస్టమ్ అన్ని పెట్టేవాళ్ళం. Right now, applications are globally, right? So everyone is accessing. For example, if I talk about ICICI Bank, right? ICICI Bank only Hyderabad lone, only India lone access chestara? లేదు. Across the world, everyone will access on ICICIbank.com because our Indians are everywhere now. At the same time, Amazon not only in America, India, across the world, everyone will be using, right? సో అంత హ్యూజ్ కైండ్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్ జనరల్ గా ఒక సిస్టమ్, 2 సిస్టమ్ లో ఉండవు. యూనిట్ టు హ్యావ్ ఎ బిగ్ బిల్డింగ్. ఆ బిల్డింగ్ లో ఈ సర్వర్స్ అన్ని డిప్లాయ్ చేస్తారు. సో దట్ ఈస్ అ డేటా సెంటర్. ఓకే.
So I'll show you how the data center looks. So how the data center looks. So if I talk about Azure data center buildings, so there will be huge buildings. This is a huge building you can see. A highway pakkana a huge building. So guys, are you able to hear me? So guys, yes, thanks. Yeah, so it's something like it's a huge building, and you can see one region there might be one data center, or you can see there might be multiple data centers. It is something a huge building, and each building you can see there is a power substations. Each building there will be a dedicated power substations, dedicated internet, dedicated power, dedicated cooling system ఇవన్నీ dedicated గా ఉంటాయి. ఎందుకు ఆ డేటా సెంటర్ లో మల్టిపుల్ ఫిజికల్ సర్వర్స్ విల్ బి రన్నింగ్ ఇట్, మల్టిపుల్ అప్లికేషన్స్ ఆర్ రన్నింగ్ ఇట్. సో ఇట్ షుడ్ నాట్ గో డౌన్, రైట్? సో ఇలా డెడికేటెడ్ గా యూ విల్ బి హ్యావింగ్. సార్ ఇన్సైడ్ డేటా సెంటర్ ఏముంటుంది అంటే ఎనీ డేటా సెంటర్ గైస్, ఐఎమ్ జస్ట్ గివింగ్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ అజూర్ డేటా సెంటర్. ఎనీ డేటా సెంటర్ బిల్డింగ్స్ ఇలానే హ్యూజ్ బిల్డింగ్స్ ఉంటాయి. And inside the data center, you can see this is how the data center looks. As an example, I'm giving. So this is how the data center looks. So I can see racks. మీరు ఇక్కడ చూస్తుంటే ఇలా racks ఉంటాయి. It's something like almaras. Okay. And in the almaras, you can see you'll be having a physical service. So I'm just looking for correct diagram. You can see these are the servers are located. So let me, yeah, this is the best diagram. Now you can see in the data center racks, it's something like an almaras, and you can see these are physical servers. One minute. So guys, is my voice is breaking? I think Soumya is saying my voice is breaking. Is it so? Okay. Okay, fine. So if it is continuation, please let me know. Okay, thanks. Yeah, thanks. Now, when it comes to the data center, right, you can see these are the racks available in the data center. I can see these are the physical servers. And each physical server, as an example, if you have 100 machines, on this row, you have 20 physical servers, around 2000 machines will be running on one rack. So you can see 1, 2, 3, 4, multiple racks are available, multiple physical servers are available in the data center. You can say there are lakhs of machines will be running on those data centers. సార్ అన్ని అప్లికేషన్ సర్వర్స్ అంటే అన్ని అప్లికేషన్ సర్వర్స్ ఉండవు. కొన్ని ఫ్రంట్ ఎండ్ సర్వర్స్, కొన్ని బ్యాక్ ఎండ్ సర్వర్స్, కొన్ని బిజినెస్ లాజిక్ సర్వర్స్, కొన్ని డేటాబేస్, డిఫరెంట్ డేటాబేస్ సర్వర్స్, కొన్ని మానిటరింగ్ సర్వర్స్, ఇలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ అప్లికేషన్ రన్ అయ్యే సర్వర్స్ అన్ని అక్కడ ఉంటాయి. ఓకే. సో ఈ సర్వర్స్ ని మెయింటైన్ చేయడానికి యూ విల్ బి హ్యావింగ్ బ్యాక్ ఎండ్ లో యూ విల్ బి హ్యావింగ్ డిఫరెంట్ సర్వర్స్. సో ఇన్ ద బ్యాక్ ఎండ్ యూ విల్ బి హ్యావింగ్ స్విచ్చెస్, స్టోరేజ్ డివైసెస్, ఫైర్ వాల్స్, లోడ్ బ్యాలెన్స్. అంటే ఒక డేటా సెంటర్ లో ఏముంటుంది, ఒక డేటా సెంటర్ గా సింపుల్ గా చెప్పాలంటే దట్ ఈస్ అ హ్యూజ్ బిల్డింగ్ with all the infrastructure which is required for your application is to run. Okay. Now, so even you can see there are cables running around, right? There are cables running around. You can see this is the cable. Background లో ఈ ఫిజికల్ సర్వర్ బ్యాక్గ్రౌండ్ లో వన్ కేబుల్ ఇస్ గోయింగ్ రన్నింగ్ అరౌండ్, వన్ అదర్ కేబుల్ ఇస్ రన్నింగ్, రైట్? సో జనరల్ గా అవి ఎక్కడ కనెక్ట్ అవుతాయి ఏంటి అనుకుంటే
This is network switch. And standard storage icon. One cable is connected to the network switch. One cable is connected to the storage device. So here in my diagram, I'm talking about only one server, but real time, there will be, as I said, there will be thousands of physical servers running around and thousands of switches, thousands of storage devices. Okay. This is network switch, and here comes storage device. So what is the purpose of network switch? Okay. So what is the purpose of you are connecting to your wireless router? మీ ఇంట్లో wireless router కి ఎందుకు కనెక్ట్ అవుతారు మీరు? ఇంటర్నెట్ యాక్సెస్ చేయడానికి, right? The same way in the data center as well, right? You need to connect your servers to the network to have a communication between different devices. ఒక డివైస్ మాట్లాడుకోవాలంటే మీకు నెట్వర్క్ కావాలి, రైట్? ఆ నెట్వర్క్ ఇంటర్నెట్ దాంట్లో వైడ్ నెట్వర్క్ యూస్ చేస్తారు. Why they using wide network? Because the wide network will be faster than wireless network. Okay. So this network switch will broadcast the network to connect to the internet, to connect to the different kind of devices. And here comes the storage devices. Sir, ఇక్కడ storage ఉండంగా మళ్ళీ separate ఎందుకు storage device అంటే, yes. If you see here, you have maximum 2 TB or 5 TB or 10 TB. But ఇలాంటి devices లో ఏంటంటే 1000 TB, 2000 TB అంత పెద్ద పెద్ద devices కూడా ఉంటాయి. అంటే you can store this much data on the external devices. So general గా కంపెనీలో external storage devices ఏ వాడతారు, internal గా వాడరు. In case if my server goes down, your data will lost. So that is the reason they use external devices. And moreover, if you see, there are multiple hard disks deployed here, right? Around 30 hard disks work easy only. And the data from these servers will not save locally. The data will be installed on the stored on the external device. Not only one hard disk, it will store into multiple hard disks. Why? In case of a hard disk fail అయిపోయినా సరే మీ డేటా లాస్ అవ్వకుండా వేరే హార్డ్ డిస్క్ లో ఆటోమేటిక్ గా రైట్ అవుతూ ఉంటుంది. సో ఇలాంటి డివైసెస్ రియల్ టైమ్ లో డేటా సెంటర్స్ లో ఉంటాయి. ఓకే. ఎస్. సో ఇది డేటా సెంటర్ అంటాం మనం. వాట్ ఈస్ అ డేటా సెంటర్? ఇంతకుముందు చూసినట్టు ఇట్ ఈస్ అ హ్యూజ్ బిల్డింగ్. It is a huge building. It has a dedicated internet, dedicated power, dedicated cooling system, dedicated servers, networks, firewalls, load balancer. ఇలా ఒక ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కి సంబంధించిన అన్ని, అంటే అప్లికేషన్ కి సంబంధించిన అన్ని ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కి మొత్తం విల్ బి అవైలబుల్ ఆన్ ద డేటా సెంటర్స్. సో I'll write here what is a data center. So a data center is a physical facility that stores a company's data and applications. It is equipped with computing and network equipment to collect, process, and store the data. So all the infrastructure will be available at the data center. So now you got to understand, right? What is a data center? Now we'll talk about, yes, we have the knowledge on data center. What a data center లో ఏమేమి ఉంటాయి అన్నది ఒక ఐడియా వచ్చింది మనకి. ఇప్పుడు ఈ డేటా సెంటర్ లో మనకు 2 types ఆఫ్ డేటా సెంటర్స్ ఉన్నాయి. వన్ ఇస్ ఆన్ ప్రెమిసెస్ డేటా సెంటర్, అనదర్ వన్ ఇస్ క్లౌడ్ డేటా సెంటర్. సో వాట్ ఈస్ ఆన్ ప్రెమ్ అండ్ వాట్ ఈస్ క్లౌడ్? సో ఫస్ట్ మనం ఆన్ ప్రెమిసెస్ గురించి తెలుసుకుంటే క్లౌడ్ ఏంటి అని తెలుస్తుంది. ఇప్పుడు రైట్ నో అందరు ఎవ్రీవన్ ఈస్ యూజింగ్ క్లౌడ్. On premises almost 90% everyone move to the cloud. Okay. So what is an on premises data center? Now at the same time, so again I'll take an example. Like if you want to build one big company like icicibank.com or amazon.in, ఒక e-commerce site పెద్ద కంపెనీ స్టార్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు, or ఫ్లిప్కార్ట్ లాంటి ఒక పెద్ద కంపెనీ స్టార్ట్ చేయాలనుకోండి, ఫస్ట్ మీకు ఏం కావాలి? You need to have a huge capital investment is required. Huge capital investment. Sir, why is a huge capital investment? Because you need to set up your data center on your own.
So what is the purpose of huge capital investment? So we are going to set up data center. We generally call as a DC on our own. On our own. So what is own? The DC is company owned data center. సో కంపెనీస్ ఓన్ డేటా సెంటర్ అంటే ఏంటి? నేను ఒక కంపెనీ స్టార్ట్ చేయాలంటే ఫస్ట్ నేను ఏం చేయాలంటే ఒక ప్లేస్ లీజ్ తీసేసుకుని ఆ లీజ్ తీసుకున్న ప్లేస్ లో పెద్ద బిల్డింగ్ పెద్ద డేటా సెంటర్ కన్స్ట్రక్ట్ చేసేసి దాంట్లో ర్యాక్స్ అంటే ఆ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ సంబంధించిన మొత్తం సెటప్ కాన్ఫిగరేషన్ అంతా చేసి రెడీగా పెట్టాలి. సో సంథింగ్ లైక్ దిస్ ఈ డేటా సెంటర్ ఇవన్నీ అన్ని పర్చేస్ చేసి దాంట్లో పెట్టాం, రైట్? అగైన్ దీన్ని ప్రతి దాన్ని కాన్ఫిగర్ చేయాలంటే ఏంటి? ఇప్పుడు నాకు ఒక పర్టికులర్ టీమ్ కావాలి. ఓకే, సో ఐ నీడ్ ఎ టీమ్ నౌ. సో విల్ బి సీయింగ్ ఐ నీడ్ ఎ data center engineers, then I'll be using network engineers, system admins, storage admins, Windows admins, Linux admins, DB admins, project manager. So I need a huge team to maintain the data center. For example, if I build the data center at UK లో you have built the data center. Now, సో మీ టీం మొత్తం ఎక్కడ ఉంది? ఇప్పుడు మీ టీం మొత్తం హైదరాబాద్ లో సమ్వేర్ ఒక విప్రో కంపెనీలో ఇంకేక ఏదో కంపెనీలో వర్క్ అనేది స్టార్ట్ చేస్తున్నారు. అండ్ యువర్ టీమ్ ఈస్ రెస్పాన్సిబుల్ టు సెటప్ అండ్ కాన్ఫిగర్ ఆఫ్ టోటల్ డేటా సెంటర్ మొత్తం వీళ్ళే కాన్ఫిగర్ చేస్తారు. సార్ డేటా సెంటర్ వచ్చేసి యూకేలో ఉంది, సర్వర్స్ అన్ని అక్కడ ఉన్నాయి, వీళ్ళందరూ ఇక్కడ కూర్చొని ఎలా పనిచేస్తారంటే ఎస్, సో దే కనెక్ట్ ఓవర్ ద ఇంటర్నెట్. దే కనెక్ట్ ఇంటర్నెట్ యూస్ చేసుకొని దే విల్ బి కనెక్టింగ్ ఓవర్ ద ఇంటర్నెట్. ఇంటర్నెట్ ద్వారా ఈ స్విచ్ కి, ఇంటర్నెట్ ద్వారా ఈ డివైసెస్ కి, ఇంటర్నెట్ ద్వారా ఈ సర్వర్స్ కి, ఇంటర్నెట్ ద్వారా VMware కి, ఇంటర్నెట్ ద్వారా ఈ సర్వర్స్ అన్ని కనెక్ట్ అవుతారు. సో అలాంటి అప్లికేషన్స్ రన్ అవుతూ ఉంటాయి డేటా సెంటర్స్. ఎస్, వీ క్యాన్ కనెక్ట్ ఫ్రమ్ ఎనీవేర్ టు దీస్ హార్డ్వేర్ డివైసెస్. సో ఇన్ కేస్ either a network switch is issue, this network admin will connect over the internet to the network switch and he will rectify the problem. ఇన్ కేస్ స్టోరేజ్ లో ఏదైనా ఇష్యూ వచ్చింది అనుకోండి, మన స్టోరేజ్ అడ్మిన్ ఎవరైతే హైదరాబాద్ లో ఉన్నారో ఒక కంపెనీలో వర్క్ చేస్తున్నారో వాళ్ళు మొత్తం ఇంటర్నెట్ ఓవర్ ద ఇంటర్నెట్ దే విల్ కనెక్ట్ టు ద యూకే లో ఉన్న డేటా సెంటర్ లో ఉన్న డివైస్ కి కనెక్ట్ అయిపోయి దే విల్ సెటప్, దే విల్ కాన్ఫిగర్. ఇఫ్ దేర్ ఇస్ ఇష్యూ దే విల్ ట్రబుల్ షూట్ ద ఇష్యూ. సార్ ఇవన్నీ ఓకే. ఇఫ్ మస్ ఫిజికల్ సర్వరే డౌన్ అయితే పరిస్థితి ఏంటి అంటే హూ ఇస్ రెస్పాన్సిబుల్ అంటే ఎస్, వీఆర్ రెస్పాన్సిబుల్. అగైన్ సిస్టమ్ అడ్మిన్ ఏం చేయాల్సి వస్తుంది? డెల్ అయితే యూకే లో ఉన్న డెల్ ఇంజనీర్ కి కనెక్ట్ అయిపోయి యూ హ్యావ్ టు కోఆర్డినేట్ విత్ దెమ్, యూ హ్యావ్ టు ఆస్క్ హిమ్ టు కమ్ టు ద డేటా సెంటర్ అండ్ గెట్ ఇట్ రిపేర్డ్. సో బాటమ్ లైన్ ఏంటి? ఆన్ ప్రమిసెస్ లో మొత్తం మనమే సెటప్, మనమే కాన్ఫిగరేషన్, మనమే ట్రబుల్ షూట్. వీఆర్ అకౌంటబిలిటీ టు మెయింటైన్ మై ఓన్ డేటా సెంటర్. సో వాట్ ఈస్ ఆన్ ప్రమిసెస్ డేటా సెంటర్? సింపుల్ గా చెప్పాలంటే దట్ ఈస్ కంపెనీస్ ఓన్ డేటా సెంటర్. నా కంపెనీ, నా డేటా సెంటర్ కూడా నాది. సో దాంట్లో ఏం ఇష్యూ వచ్చినా సరే ఐఎమ్ ద రెస్పాన్సిబిలిటీ టు మెయింటైన్ ద డేటా సెంటర్. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఆన్ ప్రమిసెస్ డేటా సెంటర్. అందుకే యూ విల్ బి హ్యావింగ్ హ్యూజ్ క్యాపిటల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్, ఇంత పెద్ద టీమ్ ని మెయింటైన్ చేస్తూ ఉండాలి. అక్కడ ఏం ఇష్యూ వచ్చినా సరే మనమే వెళ్ళాలి. అక్కడ ఏసీ ఇష్యూ వచ్చినా సరే వీఆర్ రెస్పాన్సిబుల్. సార్ మీ జోకా సార్, ఏసీ ఇష్యూ వస్తే మనం ఎలా రెస్పాన్సిబుల్ అంటే ఎస్, దట్ ఈస్ వాట్ ఐమ్ ట్రైంగ్ టు సే. సో అక్కడ ఏసీ ఇష్యూ వచ్చింది అనుకోండి, యూ విల్ బి నోయింగ్. సార్ మనకు ఎలా తెలుస్తుంది? ఇక్కడ ఉంటాం హైదరాబాద్ లో అంటే ఎస్, మనం ఈ సిస్టమ్ ని మానిటర్ చేస్తూ ఉంటాం కాబట్టి టెంపరేచర్ పెరుగుతూ ఉంటుంది. ఇఫ్ టెంపరేచర్ పెరుగుతుంది అర్థం ఏంటి? ఈ సిస్టమ్ గెటింగ్ హీటెడ్ అప్. సో our responsibility is that we'll be calling the data center engineer and we'll telling them to go to that rack space and check whether the machine is getting heated up or not. చెక్ చేసేసి హీట్ అప్ అయితే అక్కడ ఉన్న టేబుల్ ఫ్యాన్స్ తో ముందు పెట్టి ఫస్ట్ ఆ సిస్టమ్ ని కూల్ చేయి, బై ద టైం గెట్ ఇట్ రిపేర్డ్ ఏసీ అంటాం. సో ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్ కూడా మేము అన్ని వర్క్ చేసాం మేము. ఓకే, సో ముందు టేబుల్ ఫ్యాన్స్ తో కూడా అక్కడ పెట్టించేసాం. సో ఎందుకంటే ఇది ఒక్కసారి డౌన్ అయిపోయింది అనుకో, దానిపైన మిషన్స్ అన్ని డౌన్ అవుతాయి. డౌన్ అవుతే మొత్తం మీ అప్లికేషన్ డౌన్, మీ బిజినెస్ లాస్. సో యు ఆర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ టు మెయింటైన్ హోల్ డేటా సెంటర్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఆన్ ప్రెమిసెస్ డేటా సెంటర్. సో I say, what is on-premises data center?
and own an on-premises data center or on-prem data center or on-prem DC antam is a private data center that companies owns and operates within its own facility. On-prem data centers are built on the company's premises, giving them control over the infrastructure. Total control is ours. Total infrastructure is ours. Total maintenance is ours. Total configuration is ours. That is called on-premises data center. Okay. Now, coming to what is a cloud data center. సో ఇది ఇప్పుడు క్లౌడ్ లో మేజర్ లీడర్స్ ఎవరు ఇంతకు ముందు మాట్లాడుకున్నాం కదా, అజూర్ మైక్రోసాఫ్ట్ వాడు, ఏడబ్ల్యూఎస్ అమెజాన్ వాడు, జీసీపీ వచ్చేసి గూగుల్. సో సేమ్ కంపెనీ, ఇంతకు ముందు ఒక కంపెనీ స్టార్ట్ చేద్దాం అనుకున్నాం కదా ఆన్ ప్రెమిసెస్ లో, ఇప్పుడు ఆన్ ప్రెమిసెస్ లో కాకుండా సేమ్ కంపెనీ ఐ వాంట్ టు ఎస్టాబ్లిష్ నౌ. సో నౌ ఐ డోంట్ నీడ్ హ్యూజ్ క్యాపిటల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ బికాస్ ఐ విల్ బి యూజింగ్ cloud vendor data centers. So here you can use cloud vendor data centers. So cloud vendors, as I said, you can use AWS, you can use GCP, you can use Azure data centers. వీళ్ళెవరు అంటే ఒక జెంట్స్ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ లో, క్లౌడ్ డేటా సెంటర్స్ లో వీళ్ళు ఒక పెద్ద మార్కెట్ లీడర్స్. వీళ్ళ డేటా సెంటర్స్ అక్రాస్ ద వరల్డ్ ఆల్రెడీ ఎస్టాబ్లిష్ అయి ఉన్నాయి, మొత్తం అక్రాస్ ద వరల్డ్. ఇప్పుడు ఇండియాలో చూసుకుంటే యూ కెన్ సే 3 డేటా సెంటర్స్ అజూర్ వాడు ఉన్నాయి, అరౌండ్ 4 అమెజాన్ వాడు ఉన్నాయి. చాలా డేటా సెంటర్స్ ఆల్రెడీ అక్రాస్ ద వరల్డ్ లో ఉన్నాయి. ఓకే. And now if you need to have a missions, right? If you need to have a thing, so you don't need to set up your own data center. Already వేరే వాళ్ళ డేటా సెంటర్స్ మనం యూస్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు సింపుల్ గా. ఓకే. ద ఫస్ట్ థింగ్, no need of huge capital investment. No need of huge capital investment because here we are not setting up our data center. It's already set up by the cloud vendor. We'll be using their data centers. Okay. Now సేమ్ అప్లికేషన్ వాళ్ళ డేటా సెంటర్ లో నేను చెక్ చేయాలనుకోండి, నాకు ఇంత పెద్ద టీం అవసరం లేదు. సింపుల్ గా ఐ వుడ్ నీడ్ solution architect. So I would need cloud or DevOps engineer or our application team or project manager. So I can manage my application by using these people. And the role lo ఉన్న వాళ్ళ people తోని I can manage whole application. So sir, why? So now in case ఇప్పుడు నెట్వర్క్ ఇష్యూ వస్తే పరిస్థితి ఏంటి, స్టోరేజ్ డివైసెస్ ఇష్యూ ఉంటే ఏంటి, ఇప్పుడు హార్డ్ డిస్క్ ఇష్యూ ఉంటే ఏంటి, ఇలాంటి ఇది ఎవరి రెస్పాన్సిబిలిటీ అంటే నౌ వీఆర్ నాట్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ దట్. క్లౌడ్ వెండర్స్ ఆర్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ దట్. దే విల్ టేక్ కేర్ దట్. యాక్చువల్ గా చెప్పాలంటే అక్కడ ఇష్యూ ఉందని కూడా మీకు తెలియదు. దే విల్ మెయింటైన్ దట్. జీరో డౌన్ టైమ్, ఆల్మోస్ట్ జీరో డౌన్ టైమ్ లో దే ఆర్ గోయింగ్ టు మెయింటైన్ ద డేటా సెంటర్స్. ఓకే. సో ఏంటి, జస్ట్ వాళ్ళ డేటా సెంటర్ యూజ్ చేసుకొని మనకు కావాల్సిన సర్వీసెస్ మనం అక్కడ డిప్లాయ్ చేసుకుంటాం. కావాల్సిన సర్వీసెస్, ఇప్పుడు మీకు ఒక వర్చువల్ మిషన్ కావాలనుకోండి, you'll be creating your machine, Windows machine. If you need a storage devices, you can create. If you need a firewall, you can create. Everything on service based గా క్రియేట్ చేసుకుంటాం. ఒక సర్వీస్ బేస్డ్ గా క్రియేట్ చేసుకున్నాక you'll be paying rent on that basis. If I need a machine, I'll create a machine. Once I create a machine, I'll pay rent for that machine. If I need storage, I'll create a storage account and I'll pay rent for the storage. So for that, you don't need to set up huge data center, right? మనకి ఏది కావాలో ఆ సర్వీస్ వాళ్ళు ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. సర్వీస్ ప్రొవైడ్ చేసినందుకు మనం రెంట్ పే చేసుకుంటాం. ఇలా క్లౌడ్ డేటా సెంటర్స్ అనేది వర్క్ అవుతాయి. ఓకే. క్లౌడ్ డేటా సెంటర్స్ ఏంటంటే we use already existing data centers provided with the cloud, and whatever the service we use it, we pay rent accordingly. Whatever the service it may be, ఆ రెంట్ బట్టి మనం పే చేసుకుంటాము. సో ఇది క్లౌడ్ డేటా సెంటర్స్. What is cloud computing? Yes. So cloud computing is a on-demand delivery of IT resources over the internet with pay-as-you-go pricing. So what is clearly says that on-demand of IT resources. Whatever you demand, whatever is your service you are opting for, you need to pay rent accordingly. You need to pay rent accordingly.
సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ బయింగ్, ఓనింగ్ అండ్ మెయింటైనింగ్ ఫిజికల్ డేటా సెంటర్స్, ఇవన్నీ ఎక్కడ చేస్తాం మనం? ఆన్ ప్రెమిసెస్ లో మనం చేస్తాం. ఇవన్నీ ఏంటి? ఆ డేటా సెంటర్ మనదే, మనమే బై చేస్తాం, మనమే మెయింటైన్ చేస్తాం, అన్ని చేస్తాం. బట్ ఇప్పుడు క్లౌడ్ డేటా సెంటర్స్ లో అక్కర్లేదు. సో క్లియర్గా ఇట్ సేస్ దట్ instead of buying, owning, and maintaining physical data centers and servers, you can access technology services. వాళ్ళ డేటా సెంటర్ వాళ్ళ దగ్గరనే ఉంటుంది. మనకు కావాల్సిన సర్వీసెస్ మనం వాడుకుంటాం అండ్ రెంట్ పే చేస్తాం సింపుల్ గా, యాజ్ ఆన్ నీడ్ బేసిస్. అంటే ఎప్పుడు అవసరం ఉందో అప్పుడు మనం తీసేసుకుంటాం, రెంట్ పే చేసుకుంటాం. సో దిస్ ఇస్ వాట్ క్లౌడ్ డేటా సెంటర్స్. దిస్ ఇస్ వాట్ క్లౌడ్ డీసీ. So based on the services, whatever you require, you just use it and pay rent accordingly. Okay. So this is cloud data centers. So now you got the point, right? What is a on-premises data center and cloud data center? On-premises is something like which we own the data center and we maintain it, we configure it. Whereas cloud data center, we use another cloud vendor data center, we access their services. We access their services. Okay. Now, so I'll give a small example. For example, if I want to have a okay, if I want to have one, I want to start one company. ఒక స్మాల్ ఒక ప్లేస్ కావాలి నాకు ఇన్స్టిట్యూట్ లాగా ప్లేస్ కావాలనుకోండి. దే ఆర్ టూ ఆప్షన్స్. వన్ ఆప్షన్ ఇస్ ఆన్ ప్రెమిసెస్. అంటే ఏంటి? నేను ఒక ల్యాండ్ తీసుకొని బిల్డింగ్ కన్స్ట్రక్ట్ చేసేసి ఇంటీరియర్ డిజైనింగ్ మొత్తం చేసేసి అక్కడ నా ఇన్స్టిట్యూట్ సెటప్ చేయడం. ఇంకో పద్ధతి ఏంటి? ఆల్రెడీ ఉన్న బిల్డింగ్ లో మనం జస్ట్ లీజ్ తీసేసుకొని అక్కడ యూజ్ చేసుకొని ఎవ్రీ మంత్ రెంట్ పే చేయడం. ఎవ్రీ మంత్ రెంట్ పే చేయడం ఏంటి? క్లౌడ్ డేటా సెంటర్. మనమే ఓన్ బిల్డింగ్ క్రియేట్ చేసేసి మనమే ఇంటీరియర్స్ అన్ని చేసుకున్నది ఆన్ ప్రెమిసెస్ చేయడం. దీంట్లో మనకు హ్యూజ్ క్యాపిటల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ మొత్తం పోతుంది. ఇక్కడ మనం జస్ట్ వాడుకున్నందుకు ఆ రెంట్ కి ఆ పర్ మంత్ ఎంత ఉందో రెంట్ పే చేసుకుంటే సరిపోతుంది. ఈ క్లౌడ్ కూడా అలానే ఉంటుంది. ఓకే. అది వాళ్ళ డేటా సెంటర్స్ యూజ్ చేసుకుంటాం అండ్ సర్వీసెస్, మనకు కావాల్సిన సర్వీసెస్ మనం తీసుకొని రెంట్ పే చేస్తాం. ఓకే. సో దిస్ ఈస్ క్లౌడ్ వెండర్ డేటా సెంటర్స్. And here, sir, why people are moving to the cloud? Why not on premises? Why people are moving? What is the advantage if you move to the cloud data centers? And then we'll discuss. Okay. I hope you got this point. What is a data center? What is on-premises data center? And what cloud data center? So yeah, I'll take one more example. I think most of the people knows cloud kitchen, right? I think most of the people knows cloud kitchen. Manam cloud kitchen, right? So what is a cloud kitchen? A cloud kitchen మనం వాళ్ళ సర్వీస్ మాత్రమే యాక్సెస్ చేయొచ్చు. యూ కెనాట్ గో అండ్ సిట్. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ డైనౌట్, బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ రెస్టారెంట్. సో క్లౌడ్ కిచెన్ ఎక్కడ ఉంటుంది? జొమాటోలో కానీ స్విగ్గీలో కానీ వాళ్ళ సర్వీస్ ఆర్డర్ చేస్తాం. మన సర్వీస్ ఆర్డర్ చేయగానే డెలివరీ బాయ్ హీల్ డెలివర్ ద సర్వీస్ అండ్ హీల్ గో. సర్వీస్ డెలివర్ చేసినందుకు దానికి కాస్ట్ మనం ఇచ్చేస్తాం. బట్ ఆ క్లౌడ్ కిచెన్ ఎక్కడుంది? ఆ క్లౌడ్ కిచెన్ ఒక హట్ లో ఉందా, ఒక పెంట్ హౌస్ లో ఉందా, ఒక చిన్న రూమ్ లో ఉందా, ఒక ఫ్లాట్ లో ఉందా అనేది మీకు తెలియదు. బట్ మీకేం చేస్తున్నారు? ఆ సర్వీస్ మాత్రమే యూజ్ చేసుకుంటున్నారు. సర్వీస్ యూజ్ చేసుకున్నందుకు మీరు రెంట్ పే చేస్తున్నారు. సో దిస్ ఇస్ వాట్ క్లౌడ్. సో హియర్ ఆల్సో ద సేమ్ థింగ్. ఆ డేటా సెంటర్ ఎక్కడ ఉంది, ఆ డేటా సెంటర్ కరెక్ట్ గా ఉందా లేదా అనేది యూ నో నీడ్ టు బాదర్ అబౌట్ ఎనీథింగ్. సో యూ జస్ట్ యాక్సెస్ ద సర్వీస్. వాట్ ఎవర్ ద సర్వీస్ యూ వాంట్, జస్ట్ యాక్సెస్ ద సర్వీస్ అండ్ పే రెంట్ ఫర్ దట్ సర్వీస్. దట్స్ ఇట్. So you are least bother about the data center, where it is located, how they are giving access to you, whether it is really working or not అనేది కూడా you don't need to bother it. Everything will take care by the cloud vendor. Okay. Now, so let's discuss about advantages cloud computing. What are the advantages of the cloud computing? Why clients are moving to cloud? Why clients are moving to the cloud? Why applications are moving to the cloud? So let us talk about the advantages of the cloud. Okay. Again, if you want to know the advantages, then definitely first I'll be talking about on premises. So ఇది ఇట్లా పక్కన చిన్నగా ఇట్లా పెట్టేస్తాను.
Again, I'll go back to my on-premises. Okay. Now you have built data center at UK. UK, you have set up your data center and your applications are running fine without any issues. Run out the Now slowly your business started growing up. Ekkada US lo, India lo, ala business starting growing up. So now you have decided that let us start setting up data center at US. Now let us start setting up the data center at US. So now if you want to set up a data center in US, and the easier live. So once you need to search for the land, then you need to take the permissions from the government, federal laws అవన్నీ ఉంటే ఆ గవర్నమెంట్ దగ్గర నుంచి పర్మిషన్ తీసుకోవాలి. ఎందుకంటే డేటా సెక్యూరిటీ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఆ డేటా సెక్యూరిటీ ఎలా మెయింటైన్ చేస్తారో ఎంత మొత్తం రిపోర్ట్ మొత్తం ఎవరికి ఆ గవర్నమెంట్ మీరు సబ్మిట్ చేయాలి. దెన్ మీరు ఆ డేటా సెంటర్ సెటప్ చేయడానికి స్టార్ట్ చేస్తారు. అది 1 to 3 weeks లో అయిపోయేదా టేక్ అట్లీస్ట్ ఇట్ విల్ టేక్ 1 year టు సెటప్ వన్ డేటా సెంటర్. సో అంత హ్యూజ్ టైం అవుతుంది. ఆ టైంలో కూడా మీ బిజినెస్ మోడలే మారిపోయింది. బిజినెస్ లో ఇష్యూస్ వచ్చేసాయి. మీ బిజినెస్ లాస్ లో ఉంది అనుకోండి. దెన్ వాట్ అగైన్ గాన్. సో అక్కడ క్రియేట్ చేసిన డేటా సెంటర్ మొత్తం లాస్ లోకి వెళ్ళిపోతుంది. సో టు అవాయిడ్ దిస్ రైట్ యూ కెన్ యూస్ ఆల్రెడీ అవైలబుల్ డేటా సెంటర్స్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ గోయింగ్ విత్ ఆన్ ప్రెమిసెస్ డేటా సెంటర్. అండ్ ఇఫ్ యూర్ క్రియేటింగ్ యుఎస్ లో ఒక డీసీ కాన్ఫిగర్ చేయాలంటే మీకు 1 year పడుతుంది. రైట్, ఈజీగా 1 year పడుతుంది. So now, at the same time, if you go with the cloud data centers, you can create your missions, you can create your resources at any part of the world within a single hours. ఒక సింగిల్ మినిట్స్ లో సింగిల్ అవర్స్ లో మీరు మీ రిసోర్సెస్ మీ వర్చువల్ మిషన్స్ ఎనీ పార్ట్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ యూ కెన్ క్రియేట్. ఎందుకు? బికాస్ వీళ్ళ డేటా సెంటర్స్ ఆల్రెడీ ఎస్టాబ్లిష్ ఉన్నాయి. వరల్డ్ లో అన్ని రీజన్స్ లో ఆల్రెడీ ఎస్టాబ్లిష్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఈజీగా మనం మేనేజ్ చేయొచ్చు. అదే ఆన్ ప్రెమిసెస్ అయితే మనం సెటప్ చేయడానికి 1 year పడుతుంది. ఇప్పుడు మీ కస్టమర్ అక్కడ రెడీగా ఉన్నాడు, మీ బిజినెస్ గ్రోత్ అవ్వాలి, మీ బిజినెస్ ఇమీడియట్ గా సెటప్ చేయాలంటే ఒక కన్సోల్ లో జస్ట్ ఆ రీజన్ సెలెక్ట్ చేసుకొని మిషన్స్ క్రియేట్ చేస్తే యూఎస్ లో మీ మిషన్స్ క్రియేట్ అయిపోతాయి. ఇఫ్ యూ వాంట్ క్రియేట్ మిషన్స్ ఆన్ ఆస్ట్రేలియా యూ కెన్ క్రియేట్ ఎనీ పార్ట్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ యూ కెన్ క్రియేట్ యువర్ మిషన్స్. దట్ మచ్ ఈజీ ద క్లౌడ్ ఈస్ గివింగ్. దట్ మచ్ ఫ్లెక్సిబిలిటీ ద క్లౌడ్ ఈస్ గివింగ్. దట్ ఈస్ ద రీజన్ యూ కెన్ సీ nowadays most of the companies, most of the startup companies are coming up now. ఇంతకు ముందు క్లౌడ్ లేనప్పుడు ఇన్ని స్టార్ట్అప్ కంపెనీస్ లేవు. ఇఫ్ యూ రిమెంబర్ దీస్ మెనీ స్టార్ట్అప్ కంపెనీస్ ఆర్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్. క్లౌడ్ వచ్చాకనే we have a feasibility to start our companies. We have the feasibility to start our companies any part of the world. అంత ఈజీగా అయిపోయింది. అందుకే స్కేలబిలిటీ అయిపోయింది. కొత్త కొత్త స్టార్ట్అప్ కంపెనీస్ వస్తున్నాయి. దే ఆర్ డూయింగ్ వెరీ గుడ్ నౌ, రైట్? So these are the options cloud is providing. Okay. Now I'll talk about one more advantage. Now the first advantage is that you can create resources at any part of the world within a single hour, within a single minutes. You can create a resources at any part of the world, right? That is the first advantage. Now second advantage is cloud low scalability. Scalability అంటే you can create n number of missions, n number of data you can store, n number of networks you can use it. So when it comes to on premises, అది లిమిట్ ఉంటుంది. సార్ లిమిట్ ఎందుకు ఉంటుంది సార్, మనం క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు కదా అంటే I'll give an example. ఇప్పుడు ఈ సిచ్యువేషన్ లో తీసుకుందాం. ఆన్ ప్రెమిసెస్ లో I said physical box with 512 GB RAM, right? If I create each machine with 8 GB RAM, how many machines I can create? 64 machines I can create. ఈ 64 machines మొత్తం ర్యామ్ మొత్తం యూటిలైజ్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఏంటి, ఈ ఫిజికల్ లో ఇంకా ర్యామ్ అవైలబుల్ లేదు, ఇంకా రిసోర్స్ అవైలబుల్ లేదు. నౌ సడన్ గా మీ క్లయింట్ సెడ్ దట్ ఐ నీడ్ సమ్ 50 machines. 50 machines కావాలని మీ క్లయింట్ చెప్తాడు. అసలు మీరు ఇన్స్టాల్ చేసే స్కోప్ కూడా లేదు, ఎందుకంటే ర్యామ్ మొత్తం కంప్లీట్ అయిపోయింది. నా ఇప్పుడు ఏం చేయాలి, మీరు సిస్టమ్ అడ్మిన్ అనేవాడు యూకే లో ఉన్న డెల్ వాడికి ఫోన్ చేసేసి I should ask him to come to the data center, upgrade the RAM, test it and leave. సో వాడు వచ్చి మొత్తం షట్ డౌన్ చేసి అప్గ్రేడ్ చేసి వెళ్ళి అని టెస్ట్ చేసే వరకు ఈజీగా 2 to 3 weeks పడుతుంది. మనకు ఫోన్ చేయగానే రారు కదా, దేర్ విల్ ప్రొసీజర్, టికెటింగ్ సిస్టమ్ ఇవన్నీ చేసేవారు 2 to 3 weeks పడుతుంది. సో ఇక్కడ ఈ సిచ్యువేషన్ లో చూసుకుందాం.
1000 TB ఉంది స్టోరేజ్ కెపాసిటీ, 1000 TB మొత్తం ఫుల్ అయిపోయింది. నాకు ఇంకా డేటా స్టోర్ చేసుకోవాలి. అలాంటప్పుడు ఏంటి, మళ్ళీ సిస్టమ్ అడ్మిన్ ఈ వెండర్ ఫోన్ చేసేసి కొత్త డ్రైవ్స్ అన్ని తెచ్చి ఇక్కడ మౌంట్ చేసి కాన్ఫిగర్ చేయమంటాం. సో ఆ వెండర్ ఇక్కడ వచ్చి కాన్ఫిగర్ చేసే వరకు టైం పడుతుంది. సో ఇలా ఏంటంటే మీకు లిమిటేషన్స్ ఉంటాయి. అంటే ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు అంత స్కేలబిలిటీ చేయాలంటే అంత ఈజీ కాదు ఆన్ ప్రెమిసెస్. బట్ వేరే క్లౌడ్ లో మాత్రం at any point of time with a single button, single thing, you can scale up your machines, you can decrease your machines, you can add the data, I mean you can add the space, you can decrease the space. ఏది కావాలని చేసుకోవచ్చు. అంత ఫీజిబిలిటీ అనేది ఇస్తుంది క్లౌడ్ డేటా సెంటర్స్ ఇస్తాయి, వేరే సర్వీసెస్ లో ఇవ్వవు. ఓకే. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ వెరీ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ ఏంటంటే యూ హ్యావ్ ఆటో స్కేలింగ్ ఫీచర్స్ ఇన్ క్లౌడ్. ఆటో స్కేలింగ్, సార్ వాట్ ఈస్ ఆటో స్కేలింగ్ అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ అప్లికేషన్ దీంట్లో పోస్ట్ అయింది, మీకు హ్యూజ్ లోడ్ ఈ మిషన్ మీద పడుతుంది అనుకోండి, ఆటోమేటిక్ గా క్లౌడ్ ఏం చేస్తుందంటే ఆటోమేటిక్ గా దానంతలో అదే మిషన్స్ క్రియేట్ చేసేస్తుంది. మనకి ఎన్ని మిషన్స్ కావాలో అన్ని మిషన్స్ కౌంట్ ఇచ్చేస్తాం అనుకోండి, ఆటోమేటిక్ గా మిషన్స్ క్రియేట్ చేసేస్తుంది. ఆ లోడ్ ఒకటే మిషన్ పడకుండా మల్టిపుల్ మిషన్స్ తో షేర్ అవుతాయి. దీనివల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏంటి, ఆ లోడ్ అనేది ఒకటే మిషన్ మీద పడదు, మల్టిపుల్ మిషన్స్ ఆల్రెడీ వచ్చేస్తాయి. ఆ లోడ్ ఏం చేస్తుంది అంటే ప్రతి మిషన్ కి షేర్ అవుతుంది. అలాంటప్పుడు ఏంటి, నా అప్లికేషన్ పర్ఫెక్ట్ గా రిలయబిలిటీగా పర్ఫెక్ట్ గా యాక్సెస్ అవుతుంది కస్టమర్స్ కి, లాగింగ్ అవ్వకుండా. సో దట్ ఈస్ ద అడ్వాంటేజ్ వై క్లౌడ్ ఇస్ ఎవ్రీ వన్ ఇస్ మూవింగ్ టు ద క్లౌడ్. So these are the very, very lot of advantages you have when you move to the cloud. Okay. And one more thing, SOC. So I said security. Security certificates. Security certificates కావాలి. అంటే జనరల్ కంప్లైన్స్ అంటాం. కంప్లైన్సెస్, కంప్లైన్స్, ISO certifications. Most of the people knows ISO certifications, right? ఆ స్టాండర్డ్స్ మెయింటైన్ చేయాలంటే ఆన్ ప్రెమిసెస్ లో మీరు ఆ స్టాండర్డ్స్ మెయింటైన్ చేయాలి. అంటే సెక్యూరిటీకి సంబంధించిన డేటా సెక్యూరిటీ అవ్వచ్చు, కంప్లైన్స్ సెక్యూరిటీ అవ్వచ్చు, ఆన్ ప్రెమిసెస్ లో చాలా మెయింటైన్ చేయాల్సి వస్తుంది. అంత ఈజీగా మీ అప్లికేషన్ కి ఆ వీళ్ళు సర్టిఫికేట్స్ ఇవ్వరు ఆన్ ప్రెమిసెస్ లో, అంత ఈజీగా కూడా రాదు. మనం మొత్తం చాలా మెయింటైన్ చేస్తే మనకు 1 year 2 years ఎప్పుడో ఒకసారి కరెక్ట్ గా ఫార్మేషన్ ఆర్గనైజేషన్ స్టాండర్డ్స్ లో మీరు క్రియేట్ చేస్తుంటే అప్పుడు సర్టిఫికేట్స్ వాళ్ళు మొత్తం ఆడిటింగ్ అంతా చేస్తారు. దే విల్ బి పర్ఫార్మింగ్ సెక్యూరిటీ ఆడిటింగ్. సెక్యూరిటీ ఆడిటింగ్ చేసి అప్పుడు మీకు దీని గురించి మొత్తం ఇస్తారు. అంటే ఎస్, మీ డేటా ఎటువంటి ఇష్యూస్ లేవు, మీ డేటా బయటికి వెళ్ళదు, ఎక్స్పోజ్ అవ్వదు అని చెప్పేసి వీళ్ళు ఒక సర్టిఫికేట్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తారు ఆన్ ప్రెమిస్. ఇది రావాలంటే ఏంటి, చాలా టైం పడుతుంది. బట్ వేరే క్లౌడ్ లో ఒక 1 month 1-2 months లోనే వచ్చేస్తుంది. ఎందుకు అంటే క్లౌడ్ ఇట్ సెల్ఫ్ సెక్యూర్ గా మెయింటైన్ చేస్తారు, వాళ్ళ సెటప్ మొత్తం సెక్యూర్ గా మెయింటైన్ చేస్తారు. కాబట్టి మీ అప్లికేషన్ ఎప్పుడైతే క్లౌడ్ లో డిప్లాయ్ చేస్తారో ఆటోమేటిక్ గా 90% యువర్ అప్లికేషన్ విల్ బి మోర్ సెక్యూర్. సో ఇంకా మోస్ట్ ఓన్లీ 10% పార్ట్ యూ నీడ్ టు కాన్ఫిగర్ ఫర్ యువర్ ఆర్గనైజేషన్ స్టాండర్డ్స్. ఆ క్లయింట్ రిక్వైర్మెంట్ బట్టి కొన్ని సెక్యూరిటీ స్టాండర్డ్స్ కాన్ఫిగర్ చేసేసుకుంటే యూ విల్ బి గెటింగ్ దట్ సర్టిఫికేట్. Once you have a certificate, right, clients will have a trust on you. If my data is available at you, you'll be trust ఉంటుంది. సో అందు గురించి ఏంటంటే క్లౌడ్ అనేది చాలా మేజర్ ఫీచర్ ఉంది నా. దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఎవ్రీ వన్ ఈస్ మూవింగ్ టు ద క్లౌడ్. సో ఫైన్. సో దిస్ ఈస్ వాట్ జనరల్ గా క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ అనేది. సో క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ చాలా 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 మేజర్ లీడర్స్ ఆర్ వర్కింగ్ ఆన్ ద క్లౌడ్, లైక్ MNC కంపెనీస్ అవ్వచ్చు, చిన్న చిన్న స్టార్ట్అప్ కంపెనీస్ అవ్వచ్చు. ఎవ్రీ వన్ ఈస్ మూవింగ్ టు ద క్లౌడ్. సో బేసిక్ ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎ హ్యూజ్ క్యాపిటల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అక్కర్లేదు నాకు. అలాగే చిన్న చిన్న స్టార్ట్అప్ కంపెనీస్ కి క్యాపిటల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇస్ అ హ్యూజ్ పార్ట్, రైట్? సో ఇప్పుడు రైట్ నో ఒక చిన్న మనకి క్రెడిట్ కార్డు ఉంటే చాలు, యూ కెన్ డూ ఇట్. సో పెద్ద పెద్ద కంపెనీస్ అలా మేనేజ్ చేస్తా ఉన్నాయి. ఓకే, రైట్. సో వన్స్ so these are the advantages why cloud is more preferable to deploy their applications now.
Yeah. So now, while already Rajesh sir has spoke to regarding the cloud part, let me have a brief discussion on that again. What we are going to learn, what we are going to learn, Anadi, I'll be having a brief discussion. And one more thing, as I said, Rajesh sir, our director has said that yes, definitely each topic is interlinked with second day topic. So if you miss any topic, right, definitely you'll be not able to understand that. So better thing is మీరు కంటిన్యూగా అటెండ్ అవ్వండి. అప్పుడే మీకు నాలెడ్జ్ అనేది వస్తుంది. అంటే సబ్జెక్ట్ అనేది బ్రేక్ అవ్వకుండా ఉంటుంది. సో ఎవ్రీ టాపిక్ ఇస్ ఇంటర్లింక్ విత్ us. So let me show you what and all we are going to learn, right? So next topic tomorrow we'll be talking about cloud service and models. So general cloud అన్నం ఇంతకు ముందు yes cloud, but cloud కూడా ప్యాకేజెస్ ఇస్తాయి. ఇప్పుడు మీరు మనం మాట్లాడుకుంటాం. Vodafone, Airtel, everything, mana telecallers, right? Everyone they have their own services, everyone they have their own packages, right? And the same way, every cloud provides some packages. So what are the, we'll be understanding what is IaaS model, what is PaaS model, what is SaaS model, and we'll be talking about virtualization in deep. Actual virtualization ఎలా వర్క్ అవుతుంది, ఎలా ఇన్స్టాల్ అవుతుంది అనేది we'll be talking. And what is the IP address? So why do we need IP address? Why do we need networking? Why? By using the IP address, how we are going to connect with another devices, we'll be talking. Again, IP address, so you'll be having multiple IP address like public IP and private IP. Public IP where we use generally, private IP address where we use generally, and we'll be talking in much more detail. We'll be talking. Then we'll be talking about Azure and AWS account creation, right? So you have to work on one account, right? A cloud అనేది ఒక account. You have to log in and create your account and start using the services. So I'll be showing you how to create an account. Azure I'll be showing at the same time I'll be showing the account to create AWS as well. So we'll be creating machines under that cloud vendors. Like Azure we'll be creating a machines like Windows machine and Linux machines as well. So I think you guys have these modules, everything. So what and all we are going to work, right? So as I said, everything is interlinked. So you have to know basics like intermediate, then advanced. So everything is related with each other. And please don't skip or please don't disconnect with this, because once you have disconnection, once you don't attend the regular classes, you may get confused. అరే నీ నేమ్ జరిగింది ఇవాళ ఏంటి లింక్ ఉందా అనేది ప్రాబ్లం అవుతుంది మీకు. Okay. So I hope everyone got these modules. Yes, definitely. I'll be showing some load balances. ఇప్పుడే చెప్పాను ఆటో స్కేలింగ్ ఎలా జరుగుతుంది, లోడ్ పడినప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా నా లోడ్ వేరే వేరే సర్వర్స్ కి ఎలా డిస్ట్రిబ్యూట్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ ఫ్యాక్టర్స్. రియల్ టైమ్ లో ఇఫ్ ఐఎమ్ యాక్సెసింగ్ ఆన్ అప్లికేషన్, రియల్ వరల్డ్ ఇఫ్ ఐఎమ్ యాక్సెసింగ్ దిస్ అప్లికేషన్ మైట్ బి బ్యాక్ ఎండ్ లో ఓ 10-15 సర్వర్స్ డౌన్ అయ్యి ఉండొచ్చు, ప్రాబ్లమ్ లో ఉండొచ్చు, అయినా నేను అప్లికేషన్ యాక్సెస్ అవుతుంది. అది ఎలా యాక్సెస్ అవుతుంది, యాక్చువల్ గా బ్యాక్ ఎండ్ లో ఏమేమి జరుగుతుంది, ఇవన్నీ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టెల్ యూ. సో దీస్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్స్ అండ్ రియల్ టైమ్ లో యూ విల్ బి వర్కింగ్ ఆన్ దీస్. ఓకే, ఎవ్రీ కంపెనీ హాస్ అన్ అప్లికేషన్, దే డూ బిజినెస్ ఆన్ ద అప్లికేషన్ ఇట్ సెల్ఫ్. సో మీరు ఇప్పుడు రేపు ఏదైనా కంపెనీకి వెళ్ళినా సరే లోడ్ బ్యాలెన్సెస్ ఎలా పనిచేస్తుంది, బ్యాక్ ఎండ్ లో ఎలా వర్క్ అవుతుంది, బ్యాక్ ఎండ్ లో లోడ్ ఎలా డిస్ట్రిబ్యూట్ అవుతుంది అనేది కూడా డెఫినెట్లీ దే విల్ బి ఆస్కింగ్ దీస్ క్వశ్చన్స్. దిస్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో యూ ఆర్ మోర్ ఇంట్రెస్టింగ్ ఫ్యాక్టర్స్ అండ్ most of the modules are real time itself. మోస్ట్ ప్రాక్టికల్ సెషన్స్ లోనే మాట్లాడతాను. థియరీ యాజ్ I said 50-50 ఉంటుంది. I can say theory would be 30%, practical would be 70%, definitely. So today is an introduction class. I'm talking about mostly on theory part, but third class నుండి మాత్రం we'll jump into the cloud vendor console లో login అయ్యి and start creating resources, everything. But theory is also very very important ఎందుకంటే అది interlinked with my practicals. So if you don't know this cloud, then you cannot create the missions, right? క్లౌడ్ అంటే చాలా మంది అడిగాను, క్లౌడ్ అంటే ఇట్లా చూస్తారు, మబ్బులు కాదు కదా. సో క్లౌడ్ అంటే ఇంతకుముందు మాట్లాడుకున్నది క్లౌడ్ డేటా సెంటర్స్. ఓకే, సో సో అగైన్ సార్ ఇది హోమ్ పేజ్ ఉంది, ఎన్ఆర్ఐ పేజ్. సపోజ్
ఈ పేజ్ వేరే సర్వర్ లో ఉంది, ఈ పేజ్ వేరే సర్వర్ లో ఉంది, అప్పుడు నా ట్రాఫిక్ ఎలా పంపిస్తుంది? ఎస్, దట్ ఆల్సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టాక్ ఇన్ ప్రాక్టికల్ సెషన్స్ లోనే చెప్తాను. హోమ్ పేజ్ ఒక డిఫరెంట్ సర్వర్స్ లో ఉంటాయి, ఎన్ఆర్ఐ పేజ్ ఇంకో సర్వర్స్ లో ఉంటాయి, ఇంకో ఎన్ఆర్ఐ పేజ్ వేరే రీజన్ లో ఉంటుంది. నేను బ్రౌజ్ చేసినప్పుడు నా ట్రాఫిక్ ఎలా వెళ్తుంది, అక్కడ నుంచి నా రెస్పాన్స్ ఎలా వస్తుంది? ఎస్, విల్ బి టాకింగ్ మోర్ ఆన్ దిస్ పార్ట్ యాజ్ వెల్. ఓకే, and storage account. As I said, so in the on-premises, we'll be using storage account, right? ఇలా క్లౌడ్ లో కూడా స్టోరేజ్ అకౌంట్స్ ఉంటాయి. సో అది ఎలా వాడుకోవచ్చు? మన ఈ కామర్స్ చెప్తున్నాను కదా, ఈ కామర్స్ మొత్తం వాళ్ళ డేటా మొత్తం స్టోరేజ్ అకౌంట్ లోనే స్టోర్ చేసుకుంటారు. దే డోంట్ స్టోర్ ఇన్ వర్చువల్ మిషన్, దే స్టోర్ ద డేటా ఇన్ టు ద స్టోరేజ్ అకౌంట్స్. అది మనం అక్కడ నుండి ఎలా రీడ్ చేస్తాం, అక్కడ నుంచి ఫైల్స్ ఎలా యాక్సెస్ చేయొచ్చు, దాన్ని ఎలా సెక్యూర్ చేసుకోవచ్చు అనేది విల్ బి టాకింగ్ ఆన్ ద స్టోరేజ్ అకౌంట్ క్లాసెస్. అండ్ యాజ్ I said, yes. Yes, I'll show, I'll tell you. Yeah. So DevOps, we'll be talking about DevOps as well. So we'll be talking about the introduction of the DevOps, and we'll be code Terraform యూస్ చేసి ఎలా మనం రిసోర్సెస్ క్రియేట్ చేస్తామని చెప్తాం. అండ్ DevOps లో Terraform ఎలా ఇంటిగ్రేట్ చేసి ఒక ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఎలా డిప్లాయ్మెంట్ చేస్తామని చెప్తాం. సో అలానే జావా అప్లికేషన్ తీసేసుకొని మనం DevOps CI/CD పైప్ లో ఇంటిగ్రేట్ చేసి ఎలా మనం అప్లికేషన్ డిప్లాయ్ చేస్తాం. దీస్ ఆర్ ఆల్ రియల్ టైమ్ ప్రాక్టికల్ సెషన్స్ వీఆర్ గోయింగ్ టు వర్క్. These are all real-time practical sessions we are going to work. So this is not just ఏదో ఫౌండేషన్ లాగా చేసుకుంటే సరిపోదు. సో ప్రాక్టికల్ గా మాట్లాడతాం, అండ్ యూ హ్యావ్ మోర్, ఇంకా చాలా కూడా ఉంది దీన్ని ఇంటర్లింక్డ్. ఓకే, బట్ లెట్ us అండర్స్టాండ్ అబౌట్ దిస్. ఫస్ట్ యూ షుడ్ బి నోయింగ్ వాట్ ఈస్ ఎగ్జాక్ట్లీ క్లౌడ్, వాట్ ఈస్ DevOps, వాట్ ఈస్ Terraform, వాట్ ఈస్ code, వాట్ ఈస్ స్క్రిప్టింగ్ లాంగ్వేజ్. ఇవి అర్థమవుతాయి. ఇంకా రెగ్యులర్ గా ఇఫ్ యూ వాంట్ ఫర్దర్ కోసం లెట్ us see. Okay. Now, so someone is asking for the DevOps roadmap. Okay. So first we'll be talking about the cloud. During this course, we'll be talking about the cloud. So cloud is nothing but total infrastructure. Infrastructure అంటే సర్వర్స్ అవ్వచ్చు, స్టోరేజ్ అవ్వచ్చు, నెట్వర్క్స్ అవ్వచ్చు, అన్ని క్రియేట్ చేయడం ఎలా, మెయింటెనెన్స్ చేయడం ఎలా, సెక్యూరిటీ ఎలా అనేది విల్ బి టాకింగ్ అబౌట్ క్లౌడ్. Then during this 15 days course, we'll be talking about the cloud related, and then security. క్లౌడ్ ఒక్కటి క్రియేట్ చేసి సరిపోదు కదా, సర్వర్స్ ఒక్కటి క్రియేట్ చేసి సరిపోదు కదా. సో యూ హ్యావ్ టు మెయింటైన్ సెక్యూరిటీ యాజ్ వెల్. హౌ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు మెయింటైన్ యువర్ వర్చువల్ మిషన్స్? ఓకే, how you are going to stop the traffic, how you are going to allow the traffic, how you are going to filter the traffic, everything we are going to learn on the security aspects. Then load balancers, how you're going to distribute traffic across all the machines. How if I deploy one application, how the traffic will be maintained, how the traffic will be maintained across all the machines. This is what we are going to learn on the load balancers. Okay. So regions availability, so that is a part, man. That is not exactly separate topic. That is one of the part of this. That is obvious గా ఉంటుంది. అది చెప్పండి మనం ముందుకే వెళ్ళాం. Don't worry about that. Okay. Now I'll be talking about scripting as well. Sir, scripting mandatory ante definitely automation is mandatory, but coding anta level akkarలేదు. And guys understand, scripting and coding are two different parts. They are not the same. So what is the coding? Coding కొంచెం లాజికల్ థింకింగ్ యూస్ చేసుకొని మనకు రిక్వైర్మెంట్ వచ్చిన కదా లాజికల్ థింకింగ్ ద్వారా కోడింగ్ రాయాలి. కోడింగ్ అనేది ప్యాషన్ ఉన్న వాళ్ళే, కోడింగ్ లో ఉన్న వాళ్ళే రాయగలుగుతారు, ప్రతి ఒక్కరు రాయలేరు. బట్ స్క్రిప్టింగ్, దట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఈజీ. ఐ విల్ మేక్ షూర్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు వర్క్ ఆన్ దట్. దట్ ఇస్ మై రెస్పాన్సిబిలిటీ. ఓకే, సో ఇట్ ఇస్ స్క్రిప్టింగ్ అనేది చాలా ఈజీగా మనం మేనేజ్ చేయొచ్చు, ఈజీగా నేర్చుకోవచ్చు. టు లెర్న్ స్క్రిప్టింగ్ యూ డోంట్ నీడ్ టు హ్యావ్ సి ప్లస్ ప్లస్ జావా అవన్నీ అవసరం లేదు. సో జస్ట్ ఒక నార్మల్ బేసిక్ స్క్రిప్టింగ్ అయితే యూ కెన్ డూ ఇట్. ఓకే, అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ విల్ బి లెర్నింగ్ Terraform. So Terraform is a very boom in the market. 95% of the companies are using Terraform. 95%. So to automate their infrastructure build, you'll be using Terraform. So ఇది మొత్తం in depth గా కాకుండా, but at least I'll take some basics on the Terraform. Okay. Then we'll be working on DevOps. So DevOps is mandatory. The pipeline configuration అవ్వచ్చు,
Terraform deployment అవ్వచ్చు, Java applications deployment అవ్వచ్చు, automated వేగా ఎలా ఉంటుంది అనేది we'll be talking on the DevOps. So this course will definitely fetch your knowledge, and you can easily move to the organizations. If someone is already working, they'll be having good knowledge. If someone is going for interview, definitely this will be helpful for you guys. Okay. So guys, any questions, please shoot us. So let me talk. Let me give your answers. Yeah, definitely we'll be sharing you the recordings to each and everyone. So everything will be updated in WhatsApp channel. Okay. So the modules, the recording session recordings, the notes, everything will be updated in the WhatsApp channel. You can go through you can just follow the WhatsApp which we have shared. Yeah. So generally, when you learn, so what are the job roles in the DevOps, sir? So generally, you can the DevOps engineer, DevOps engineer, SRE, and when you can go with the Azure Cloud Admin, AWS Cloud Admin as well. But guys, with by using 15 days or 12 days classes, you cannot become this much, right? So you have to learn, you have to fetch, you have to learn more on this. Okay. No, no, no. In 10 to 12 days, we cannot discuss about Linux classes, everything. We have another sessions where if you want to go with that, you can always ping in our group. We will make sure of that. So what are the projects we'll work on the internship? Definitely you'll be working on the projects, Terraform project, Terraform project and DevOps project. You will be going to work on that and AZ CLA projects. So we'll be assigning you some projects and you'll be doing those projects as well. No, yes. So most of the people has a myth stating that freshers don't get jobs on cloud and DevOps. That is absolutely wrong. That is absolutely wrong. Let me tell you. Okay. So as I said, I work for one MNC company. So I maintain multiple projects like AWS, Azure, and GCP. And this is a very, very good question, actually. Okay. So in this project, my project is 5 years. 5 years. And the first year, so 8 members, 8 senior engineers, we work to stabilize that application. Total 8 senior engineers, 10, I can say 8 DevOps senior engineers, we were working to stabilize the application. After 1 year, my application is stable and we are not getting any troubles on that, any incident tickets on that. My application is stable now. Now after that, what I've done, I've removed six people and I've deployed these 6 people into different projects. And from 6 people, I recruited 10 freshers. I recruited 10 freshers and now they are working on my project. 10 freshers, now they are working on the why. What is the reason why I have to remove? Because seniors have the huge package. Nowadays 2 to 3 years experience, guys, we are paying around 70 to 8 lakhs. But nowadays, guys, as a fresher, we can pay around 4 to 4.5 lakhs, right? So when in real time, right, we have to reduce the project cost. That is mandatory, right? So freshers only is the option to reduce the project cost. We need to come to the profit, right? Definitely, freshers are most important thing in any technologies. I'll tell you that we from WeKeep Software Solutions itself, we have placed so many students as a freshers only. So don't think that fresher doesn't have jobs in cloud and DevOps. There are a lot of opportunities on the cloud and DevOps.
Okay, there are a lot of opportunities in cloud and apps. Yes, Sai, that's what I'm saying, right? Yes, real-time projects, as I said, you'll be deploying cloud infra in cloud infrastructure in Azure. At the same time, you'll be deploying Terraform in Azure or AWS. You'll be deploying infra Java application using DevOps pipeline. This will fetch your resume, definitely for sure. Okay. And now our team is updating the links, everything. Go through the link, go through the WhatsApp channel link, go through the recordings, contact numbers. If you want to have any questions apart from this, you can always connect our team. They'll help you on the recordings, notes, and everything. Okay. And we'll be sharing you assignments as well. Definitely, you have to fill that assignments. You have to attend that assignments as well. Without attending the assignments, I don't think so. You'll be getting the internship certification. Definitely, you have to attend all exams, whatever we schedule it. Okay. Sai, that's what I'm saying, right? Don't think just this 12-day program or 15 program is just like that. So I'll be talking mostly on 70%. I'll be talking on practical itself. Definitely, your resume will fetch. Definitely. పైన ఇట్లా చెప్పుకుంటూ పోం అది మాత్రం గ్యారంటీ. ఓకే. సో నేర్చుకున్నామంటే ఈ కోర్స్ డెఫినెట్ గా మీకు ఉపయోగపడే కోర్స్ ఉంటుంది. ఎందుకంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ద థింగ్ నేను ప్రాక్టికల్ గానే మాట్లాడతాను. ప్రాక్టికల్ ప్రాజెక్ట్స్ ఏమి డెఫినెట్ గా చాలా యూస్ఫుల్. దట్ ఈస్ ఫర్ షూర్. ఫస్ట్ అది నేర్చుకోవాలంటే ఏంటి, ఫస్ట్ కొంచెం బేసిక్స్ కావాలి. సో ఇవాళ రేపు కొంచెం బేసిక్స్ గురించి మాట్లాడి ఆయన ముట్టు ద క్లౌడ్. ఎందుకంటే బేసిక్ తెలియకుండా డైరెక్ట్ గా నేను క్లౌడ్ లో మూవ్ అయిపోయాను అనుకోండి, మీకు మొత్తం ఓవర్ హెడ్ వెళ్ళిపోతుంది. సో యూ విల్ బి నాట్ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్ ఎనీథింగ్. ఓకే. It's up to you guys. So generally, most of the time I'll be talking about Azure. If you have AWS, you can use the AWS and create your resources. But I'll talk both Azure and AWS, right? So you can practice anything. It's up to you. If someone wants to work only Azure, or say someone wants to work only on AWS, it's up to you. But my module, what are the content we have, I'll go with my content. Okay. So Tarun. I'm saying, right. And definitely we are here to help you guys, especially freshers. We have around 100 plus to 200 plus companies are tied up with BCube software solutions. We are responsibility to place yours. Don't worry about that. So you guys can contact our HR team. They'll help you on this. So whoever it may be, Next Mind Solutions. Who is Next Mind Solutions? Yes, Anam, I got your point. So you can always contact us. We'll talk on this. Okay. Manogna, yes. Present, is there any openings, pressures? Yes, definitely. Why not? You can contact our team. Okay. So that is what we are trying to say. You have the card, right? Digital card. Once everyone is completed your assignments, everyone you got the internship letter, then those will be eligible for further process. Not like that one day they have joined, and second day they are not joining. Those people are not at all eligible for this.
further process. Like some people are asking about the job perspective, some people are asking about the internship certifications, ID cards, everything. Or follow our VQ process, they'll be eligible for further process, whatever it may be. It may be positions, it may be course content, it may be anything. Okay. So fine, guys. If you have any questions, just update us. Otherwise, I'll end the call today. So we can always connect tomorrow. Or else 1 minute. Yes. Yes, daily classes at 2 p.m. Yes, all updates will be received on the WhatsApp group. Yes, correct. Okay. Yeah. No. Hmm. Yeah. Hi guys. Let's Rajesh sir will talk to you now. Give me a minute. First, come on. Guys, good evening. మీకు లైవ్ సెషన్ లైక్ ఇప్పుడు జరిగిన ఈ క్లాస్ మొత్తం సెషన్ మీకు వాట్సాప్ ఛానల్లో ఎవ్రీడే సెండ్ చేస్తారు. అండ్ టేక్ హోమ్ అవుట్పుట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, ఇన్పుట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో మీకు అవి కూడా షేర్ చేస్తారు. అండ్ ఎవ్రీడే ఆ వాట్సాప్ ఛానల్లో అసెస్మెంట్ ఎగ్జామ్ లింక్ సెండ్ చేయడం జరుగుతుంది. బికాస్ వీ విల్ ప్రొవైడ్ యూ ఆ ఇండస్ట్రీ వ్యాలిడ్ సర్టిఫికేషన్. సో ప్లీజ్ attempt that examination every day, upskill yourself. At the end of the day, like after completion of this 15 days program, we'll conduct a big examination, and the toppers from Andhra Pradesh and Telangana will awarded with a cash prize and more than 20,000 per person. So 50 members from Andhra and 50 members from Telangana, from both AI and cloud also. So please do hard work not only for this, and with your ID card, those who are ఎవరైతే 50 మెంబర్స్ ఉన్నారో అందులో ద పీపుల్ దోస్ హు ఆర్ సీకింగ్ ఫర్ ఎ జాబ్ లైక్ వాళ్ళకి ప్లేస్మెంట్ అసిస్టెన్స్ కావాల్స్తే వీ విల్ ఐ మీన్ గివ్ యూ అసిస్టెన్స్ లైక్ మాకు campus interview ఫ్రీగా we will enroll you and we will give you placement even though you are not a VCube student, but you are with the VCube ID because now from this month onwards, I mean ఈ రోజు నుంచి మీరు VCube student. So any assistant we will give you, but performance is matters. Please do hard work. Any doubts, okay, we will contact you directly and we will text you. You can text us also. The messages you have received right from our WhatsApp, like mobile numbers, you can contact us from there. అండ్ ఎవరైనా మీ ఫ్రెండ్స్ ఇంకా ఎవరైనా జాయిన్ కాకపోతే ప్లీజ్ రిఫర్ దిస్ లింక్. అండ్ మీ ఫ్రెండ్స్ కి కనుక మీరు దీన్ని గిఫ్ట్ గా ఇవ్వాలనుకుంటే లైక్ ఆల్రెడీ ఫైనల్ ఇయర్ కంప్లీట్ చేసి ఈ హైదరాబాద్ ఇక్కడ ఉండి ట్రైనింగ్స్ కోసం చూస్తున్నట్టయితే మీ ఐడి కార్డ్ యూస్ చేసుకుని దే విల్ గెట్ డిస్కౌంట్ ఆల్సో. ఓకే, ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్. థ్యాంక్ యూ. No, it is free internship, Sai Kishore. You ask it's free internship or we have to pay any fee? No, this is free internship, and at the end of the day, even this program, we will give you a cash prize if you have performed very well. No need to worry about anything, and don't pay anything also. ఓకే. ఓకే. శ్రీహరి ఐడి కార్డ్ మీకు రాలేదని పెట్టారు. సో మీకు మెసేజ్ వచ్చి ఉంటది కదా! ఈ లింక్ మెసేజ్ ఆ కన్సర్న్ ఆ వాట్సాప్‌కి మీ డీటెయిల్స్‌ని మెసేజ్ చేయండి. ఓకే. వి విల్ షేర్ యూ అగైన్ ద లింక్ అండ్ యూ కెన్ డౌన్లోడ్ యువర్ ఐడి కార్డ్ ఆల్సో. అండ్ దిస్ ఐడి కార్డ్ ఈస్ వాలిడ్ అట్ 1 ఇయర్ గైస్. మీరెప్పుడైనా మీరు గాని, మీ ఫ్రెండ్స్‌ని గాని, మీ రిలేటివ్స్‌ని గాని ఎవరినైనా రిఫర్ చేయొచ్చు. దే విల్ డెఫినెట్‌లీ గెట్ ఆఫర్ ఫ్రమ్ 10% to 25%. ఓకే. అండ్ బట్ ఇందులో వీఆర్ నాట్ ఛార్జింగ్ ఎనీథింగ్. అది కూడా స్టూడెంట్ ఇంట్రెస్ట్ ఉంటేనే తప్ప వీఆర్ నాట్ ఫోర్సింగ్ అండ్ వీఆర్ నాట్ డిస్కసింగ్ ఎనీ ఫినాన్షియల్ మ్యాటర్స్ త్రూ అవుట్ దిస్ ప్రోగ్రామ్. ఎనీ డౌట్స్ గైస్?
ఇంకా ఎవరైనా వాట్సాప్ ఛానల్లో కనుక మీరు జాయిన్ అవ్వకపోతే గైస్ వి ఆల్రెడీ సెండ్ ఈ chat లో. సో ఆ వాట్సాప్ ఛానల్లో లాగిన్ అవ్వండి. అండ్ ఈ 15 days ప్రోగ్రామ్ లో మీ ఫ్రెండ్స్ ఎవరైనా జాయిన్ కాకపోయినా ఇఫ్ దే వాంట్ ఐడి కార్డ్ అన్నా సరే, వాళ్ళకి ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ ఫ్యూచర్ రిఫరెన్స్ కోసం కావాలనుకుంటే యూ విల్ షేర్ ద లింక్ ఆల్సో అండ్ డౌన్లోడ్ ద ఐడి కార్డ్. I got the ID card but not unable to download. Okay, we'll check. All the very best. Guys. Anything else? Please do hard work. And next Sunday we'll have ATS friendly resume ni ela build చేసుకోవాలి and ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ కి ఆన్సర్ ఎలా చెప్పాలనేది కూడా మనం డిస్కస్ చేసుకుంటాం. సో దిస్ ఇస్ జస్ట్ అన్ ఇంట్రడక్షన్ ప్రోగ్రామ్ టుడే. ఫ్రెండ్స్ రిఫర్ చేయండి. All the very best. Thank you, guys. Thank you. Okay. Other than that, guys. Okay. Yeah, so these are the takeaway points. So let me share my screen again. You have shared, right? Yeah. So these are the takeaway points. So Azure, AWS are both public clouds. Someone is already sharing. Here is the question. Yeah, so Azure and AWS are both public clouds, and you can talk about this. Data centers are physical facility where companies computing equipment are maintained. Cloud computing is a delivery of IT resources or the internet and pay-as-you-go service. And deploying applications on cloud computing will have huge advantages. These are the key takeaway points what we have discussed today. Okay. So thanks, guys. Let's connect tomorrow.